হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমরা বিআরজি হাইফাই এর একটা ক্লাস ডি অ্যাম্পলিফায়ার নিয়ে কথা বলবো। সাথে থাকুন আপনারা। অ্যাম্পলিফায়ার মডেল হচ্ছে X30Y। আমরা এখন আনপ্যাক করি। এটা রিমোট কন্ট্রোল। এই অ্যাম্পলিফায়ারটি রিমোট কন্ট্রোল দ্বারা পরিচালনা করা যায়। অপারেশন করতে খুব ইজি হয়। পাওয়ার কেবল, আর এটা হচ্ছে মেইন অ্যাম্পলিফায়ার। একটা ডিসপ্লে আছে, এটা একটা মাস্টার বাটন। এই বাটন দিয়ে সবকিছু ভলিউম, বেস, ট্রিবেল এবং যেটা রিমোটেও করা যায়, এটা হচ্ছে রিমোট সেন্সর রিসিভ, আইআর রিসিভার, পাওয়ার সুইচ অ্যান্ড দিস ইজ মাস্টার কি। মাস্টার ভলিউম দিয়ে ভলিউম আপ ডাউন করা যায়, বেস ট্রিবেল বাড়ানো কমানো যায়। আর এটি হচ্ছে TPA 3255 চিপ দিয়ে বানানো, 150 ওয়াট পার চ্যানেল। এটার ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স রেঞ্জটা খুবই ভালো, 18 হার্টজ থেকে 25 কিলো হার্টজ পর্যন্ত। আর ইনপুটের অপশনগুলোও খুবই চমৎকার। আপনার 3টা ইনপুট আছে, অক্সিলারি 1, 2 and 3, ব্লুটুথ ভার্সন 5.1, কোয়ালকমের চিপ QCC5125, যেটা aptX HD এবং LDAC, আর PC USB, যেটা USB to C টাইপ কেবল দিয়ে কানেক্ট করা যায়। অ্যাম্পলিফায়ার রাইট, অ্যাম্পলিফায়ার লেফট চ্যানেল, বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই ইনসাইড। সো আর বিল্ড কোয়ালিটি ইজ ভেরি গুড, ফুল বডি অ্যালুমিনিয়াম, ফুল অ্যালুমিনিয়াম হাউজিং, এয়ার ভেন্ট ফর কুলিং। বেস এবং ট্রিবেল ফ্ল্যাট করা আছে। অক্সিলারি ওয়ান্স ইনপুট সিলেকশন করা আছে, ভলিউম কন্ট্রোল, ট্রিবেল বাড়ানো যাচ্ছে।